Okay, everything is clear. So hello guys, welcome to the live evolve level లో మనం Genshin Impact గేమ్ మీద ఆడబోతున్నాం. మనం ఆర్కాన్ కస్ట్ కంప్లీట్ చేద్దాం అనుకున్నాం కానీ ఇది చాలా ఎక్కువ ఉండడం వల్ల టైం పడుతుంది. సో ఇది మూడో పార్ట్ కింద చేస్తున్న వాళ్ళైతే అవగొట్టేస్తాను మొత్తం. హాయ్ రోలెస్ బ్రో, వెల్కమ్ టు ది లైవ్. హాయ్ కృష్ణ గారు, వెల్కమ్ టు ది లైవ్. హాయ్ బ్రో, వెల్కమ్ టు ది లైవ్. వచ్చి ఇంకా లైవ్ స్టార్ట్ చేయాలి. ఇవాళ కూడా కనీసం ఇవాళైనా ఎటువంటి అడ్డంకులు రాకుండా లైవ్ జరిగితే ఆర్కాన్ కస్ట్ వాళ్ళు అయిపోద్ది. లేదా మళ్ళీ దానికి ఇంకో వీడియో చేయాలి. నాకు అంత ఓపిక లేదు ఇప్పుడు చేసే అంత. దీంట్లో అవగొట్టలేదు అలాగా. వాళ్ళు రాత్రి 10ంటికని కూర్చోవాలి కానీ అయిపోలేదు. బా నా టీం వల్ల గొప్ప ఉంటుంది. ప్రతిసారి ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఎవడో కూడా పోతాడు నా టీంలో. ఏ క్యారెక్టర్ ఏదో క్యారెక్టర్ ఖచ్చితంగా పోకుండా ఉండకపోతే. హాయ్ జాష్పూర్, వెల్కమ్ టు ది లైవ్. అక్కడ బయటికి నేను రేపు లేకపోతే ఎల్లుండి మొత్తం నేటలో మొత్తం ఎక్స్ప్లోర్ చేసేది. నాకు ఖచ్చితంగా పని వసుకోవాలి ఇక్కడ నుంచి. గోల్ ఉంటుంది.
బ్రో నేను బాగానే ఉన్నాను బ్రో, నువ్వెలా ఉన్నావు? సరే అగు హౌ మెనీ ప్రేమసం ముందు నేను నా హీటా కోసం సేవ్ చేస్తున్నాను. ప్రస్తుతం చూసావా ఎంత ఉన్నాయో? మనకు పిటి అంతా 5 6 7 పిటి. మనం నహీడా కోసం బుల్ చేస్తున్నాం. నహీడా అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు పైరా ఆర్గానిక్ వెళ్తాం. హాయ్ రిన్ గారు, వెల్కమ్ టు ది లైవ్. రిన్ ఓవే 20K బాగానే చేస్తున్నాం. ఇది ఎక్కడ రా ప్లేస్ ఎక్కడ చూపిస్తున్నారు? అక్కడ అంటే నా దాంట్లో ఆల్రెడీ ఒక 65 పెట్టి ఉంది. ఒక 2000 ప్రేమస్ వస్తాయి రావని, ఒకవేళ రాకపోతే నా హీరోకి ఎలాగో గ్యారెంటీ ఉంటుంది కానీ వేసాను 50-50 నెగ్గేసాను. Yes, 50-50. Hi, Victor, welcome to the live. Hey, it's not like I'm some kind of prisoner. I'll be fine in a day or two. There's no need to go all the way home. That's what you always say. Everything's no big deal until you collapse. What if the abyss attacks again? You're saying if I let you rest in a hotel... Oh, Kushinagar మీరేనా? ఇంకో అకౌంట్లో వేసుకొచ్చారు. ఏంటి ఆ అకౌంట్కి ఏమైంది ఏంటి? I won't. Triple promise I won't. నాకు చేస్తా కోసం పుల్ చేయాలి ఉంది కానీ సేవ్ చేయాలి ప్రేమోస్. Something like that were to happen, I might. But I'm a doctor. I have a duty to help people in need, no matter how hard or tiring. So you need to look after yourself too. I guess you're right, but I don't have to like it. This reminds Paimon of when we first met. Except you were the one trying to stop Chaska from doing something dangerous. I'd do the same for anyone trying to put their life in danger. As a doctor, I don't want people to get hurt because of a rash decision. Then try to see things from my perspective. You clearly want to protect your patients. So can't you understand why your own sister would feel the same way about you? The two of you are the same, you know? I disagree. I understand the risks and costs of my decisions. Who wants to be like her? Overconfident, always making excuses when things go wrong. Oh, game ఆడుతున్నారా? Okay. That's just... You think I don't have proof? Okay, don't get into another fight. Just pretend Paimon never said anything. Don't worry, Paimon. You didn't do anything wrong. Arguing is just how we communicate. Neither of us really takes it to heart. Plus, I guess we are ఈ టైంలోనే ఈ లైవ్లోనే ఆర్కాన్ క్వెస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోవాలి ఖచ్చితంగా. We're family. I can't help it if my older sister is a bad influence. Okay, you don't have to put it that way. So, you're all good now? This is probably not Neither of us are really the type to back down. So we'll always have our differences. But still, we get along in our own way. Okay. Plus, I know you'll wake up one day and realize I was right. Be my guest. Come on. Let's see you later, Traveler and Paimon. I'll be back once everything's settled at home. Bye-bye. At least grab a nice meal with your family. Bye, you two. Okay, ఇప్పుడు ఇద్దరు వెళ్ళిపోయారు. నెక్స్ట్ కట్సినా? Those two will probably make up for real at some point, right? Well, we've learned a lot. Let's go over everything that we know. You and Paimon try to analyze the captain goal. Oh, Sitlali. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు? Sorry for popping up out of nowhere again. మరి బాగుంటారు మరి. Why do you look so awkward? Oh, is there something you need from us? Okay, I won't beat around the bush. Oh, and I'm sorry for interrupting your rest. I'll treat you to some charcoal grilled steak to make up for it.
చార్కోల్ గ్రిల్ స్టేక్ ఓకే. Awesome! Just give Hey, friends don't order each other around. I'm just here to share some news. Remember? Oh yeah, you mentioned how Auroron has always wanted to save Natland, and something about his soul being fragmented. అదే Paimon and the Traveler discussed it after you left, and we think Auroron is probably back with the captain. What do you... I agree with your hypothesis. And just now, I confirmed it myself. ఎలా? Auroron came back. ఓహో, He helped the Masters of the Nightwind defend our camp. What? He came back? did he say anything? I told him to give up whatever he's doing, but he refused. He said they're just one step away from success, so there's no way he can back out now. ఇది గోల్డ్ లా ఉందా చూడడానికి? దీన్ని సెట్లాలి ఇది విజన్. Apparently, he came back to fulfill his duty to our tribe. When he left, he said it was because he still has a duty to Natland as a whole. I'm not surprised you let him go at all. I had to prioritize my tribe. Besides, the situation was intense. I couldn't focus on outside and inside threats at the same time. Plus, he was on all these years of calling me Granny. Don't say that! Your tribe all raised him together, right? You're right. Seeing him come back reminded me of when he was little. Running around the tribe, dropping by random houses right and left. He's not only a child of the Masters of the Nightwind, but a child of Natlan. It's only natural for a child to want to... Besides, Auroron is my apprentice. He might have a few tricks up his sleeve, but I guarantee I know every single one. Wait, what are you saying? Look, Remember how I said Auroron's soul is fragmented? This is the talisman I created to keep it stable. Oh, okay. And this gem is what makes the talisman work. It just so happens that Auroron is due for a gem replacement. Since I can't get close to him, I put the new gem in a supply bag and asked Aoife to bring it to him. You guys know Aoife, right? No? Well, he's a pretty famous vet around these parts. He's always bringing me all sorts of things. Game and ఆడుతున్న live he stream happens చూస్తూ. to be very good friends with Auroron. గేమ్ ఆడుతూ మళ్ళీ లైవ్ చూస్తున్నారా? Aoife doesn't know what's going on, so he agreed, no questions asked. ఈఫా ఎవడరా? Auroron would find the gem as soon as he opened the bag. He knows how important it is, so he probably suspected that I tampered with it. But here's the catch. The trick is on the bag. The moment he touched it, a portion of his memories were copied onto the old gem, which he no longer needed. That's amazing. You can do something like that? ఇన్నేళ్ళు బతికి ఇంత జీనియస్ అని పేరు తెచ్చుకున్నప్పుడు ఆ మాత్రం Most చేస్తే people can't, but I can. That trick he used to bring you to the Night Kingdom isn't anything special, by the way. My technique is much more subtle. He won't notice anything. So in other words, we have a whole backup of Auroron's memories in this gem. అంటే ఇప్పుడు కెప్టెన్ గారు తాడు ఏం మాట్లాడాడు ప్లాన్స్ అన్ని మొత్తం తెలుసుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడైతే. The kid thinks he can take me on? Like I wasn't the one who taught him everything he knows? That's amazing, Seat Lolly. Let's take a look right away. Once we get to the bottom of this, we can finally track him down. నాకు అంత నమ్మకం లేదు, ఏదో జరగచ్చని ఫీలింగ్ వస్తుంది మరి నాకు. చూద్దాం. I know he thinks of me as his grandma, but do you think he'll get mad at me for this? You can be honest. Huh, that's a tough question. Paimon doesn't have a grandma, so she's... It's possible families disagree sometimes. To be honest, I've always doubted my I ability think to అది look after him. ఛాన్స్. I didn't stop the ceremony all those years ago, and now I'm useless again. But if I stop here, it will haunt me until I'm 500 years old. Every night I'll wake up in a fit of anger. నీ ఏజ్ ఎంత అసలు ఇప్పుడు నాకు అర్థం కావట్లేదు. Yeah, you're right. First anger, then tears. Wait, who are you calling a crybaby? 4 స్టారే కానీ షీఈ్ ఎ గ్రాండ్, ఎన్ని సంవత్సరాలు బతికిందో కూడా తెలియదు.
షీఈస్ బేసికలీ ఓల్డ్ హూ లుక్స్ యంగ్. You're just making it worse, traveler. I need to look at his memory. Even if he resents me, refuses to see me, or runs away for good, I don't care. And I won't blame him. A family does whatever it takes to protect their... You sure you'll be okay? We can come with you if you want. వస్తామేమో, ఖాళీగా ఉన్నాం కదా మనం అంతా. Did you just say you'll come with me? ఎస్. Is that okay? We have a pretty good reason to see it too, don't we? Because, right, we need... You... fine. You can come. Just promise me you'll see this through. Don't worry, we're professional. Then I place my... Alright, time to sneak into someone else's memory. You heard it here first. I wouldn't be doing this if... Are you ready? I'm ready. I mean, డిజైన్ అలా ఉంది కానీ పోస్టర్ నేను చాస్కా పోస్టర్ వస్తాను అనుకున్నాను. ఇది పోస్టర్ ఓవరాల్ you're doing. You'll grow into nice big radishes in the future. ఇది మెమరీస్ ఇవన్నీ. And you? Eva says you're taking up too much space, but I think you're a good tree. క్వశ్చన్ ఏం క్వశ్చన్ గారు? Hey, how's it going, Auroron? ఒక నాబి. Good. How are you, Uncle Okanbi? Okanbi. Okay. Can't complain. What you up to? Naming your vegetables again? No, just some idle... Sounds fascinating. What did they say? They told me you were coming and that you would take some Only if... By the way, I ran into Aoife yesterday. He told me Chaska's fostering a saurian at his place. Said the thing trampled your radish garden. ఈఫా గారి క్యారెక్టర్ ఏదో స్టోరీ ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తుంది. ఐ మీన్ స్టోరీ ఇప్పుడు చాలా మందికి వెళ్తుంది. No, don't worry. I'll find a way for him to make it up to me. I've already wrapped your share of the produce. Here you go. You really knew I was coming. That's pretty amazing. నిజంగానే మారుతున్నాడు ఏంటో. And you can see the path through the shadows. Hey, have you seen that strange group of people that just appeared out of nowhere? Fatui. Out of nowhere? I don't think so. It's the Fatui. Their leader Fatui. seems like a big deal. He didn't bring many men with him, but they're all elite warriors. It seems like they're looking for someone, but I wouldn't go around asking too many questions. ఆ లీడ్ కోసమే చెప్తున్నారండి, ఈ ఎవరంగడ్ కోసమే. If you run into them, be careful. ఇలా ఈడే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి కలుపుతాడు. చూద్దాం ఏం జరిగింది. You're from the Masters of the Night, ఇల్లే దగ్గర వచ్చి. are you not? Why do you live here alone? I enjoy living by myself out in the wild. I guess you're from the Fatui, the one everyone's calling. Not an inaccurate I'm looking for someone who may be known to you. Sitlali is her name. ఓకే, వీళ్ళు సెట్లాలి కోసం వచ్చారు కానీ వీడు సెట్లాలి ఇందులో ఉండకూడదని వీటి వాళ్ళతో వెళ్ళాడు. ఓకే, నాకు అర్థమైంది ఇప్పుడు ఏం జరిగిందో. ఇఫ్ ఐస్ ఎ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ఫోరన్ అండ్ ఈస్ నాట్ ద ఇంపార్టెంట్. ఓకే ఓకే, ఐ మీన్ అంటే ఆడి పేరు 2-3 సార్లు చెప్పారు. 2-3 సార్లు అంతకని ఎక్కువ సార్లు చెప్పారు అమ్మని మరి ఈ కొంచెం టైంలోనే. మరి అందుకే ఆ ఈ5 అంటే అది ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ ఏమో అనిపించింది నాకు. హాయ్ మిత్రులు, వెల్కమ్ టు లైవ్. Granny? What does an outlander want with her? I've heard the name. You have business with her? There's no point to further questioning if you insist on hiding things from me. Oh, he could tell I was lying and now he's leaving? He gave up just like that? Hey! At least tell me why you're looking for It's none of your concern. I have my own means of tracking her down. ఇప్పుడు ఏదో ఫాలో అవడం ఏదో చేస్తారు అన్నమాట. What does she have to do? I can't just let them go like this. I have to figure out what they're planning. My Archon quest 5 Act 5 maybe 4 కంప్లీట్ చేస్తున్నాను. ఓకే ఓకే, Archon quest కంప్లీట్ చేస్తున్నారు. చూసా ఇది కొత్తగా మారింది. ఇంతకుముందు మనకు కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆ స్టోన్. ఓకే, నేను ఏం మాట్లాడను.
I've just been studying the ley lines and asking for leads on Granny. I can definitely rule out some sort of invasion. The situation has seen no true improvement. My lord. Ignore him. ఒకసారి ఆగండి. No threat. He knows I'm following him, but he's strong, I can tell. But there's something unusual about him and also familiar in some way. Familiar. I can't describe it. ఏంటిది వీటికి ఏమవుతుంది బాబు రాత్రి గట్టిగా వేసామేంటి హ్యాంగ్ ఓవర్ ఇంకా తగ్గలేదా? What is it? My lord, I feel dizzy. అదే హ్యాంగ్ ఓవర్. Ley line disturbance. Certain presences have been forced to wander outside their rightful realm. Whoa. That was a spell from the Masters of the Night Wind. How did he know that? Is he sending those escaped souls? How did he do that so easily? Soulfaring is supposed to be extremely difficult. This could be related to why he's searching for Granny. Captain వాడికి ఎలా తెలుసు అది పైగా ఎలా చూసి చేస్తున్నాడు అది? There are so many questions. Thank you, my lord. Think nothing of it. Stay vigilant and continue to gather information. The Abyss could attack at any moment. If you notice any irregularities, assume drill formation and be prepared. However, there is no reason to over-engage. Information is... Yes, sir. Why are the Fatui fighting against the Abyss? కానీ నాకు ఎప్పటికన్నా డౌట్ క్యాప్టెన్ గాడికి అంత అవసరం ఏంటి నేట్లని కాపాడాల్సినంత అవసరం ఏముంది అడిగి కాపాడితే నేట్లనంత పోయి అందులో ఉన్న ఏంటి జెన్సీస్ ఒక సరిపోతుంది కదా. It seems like his subordinates referred to him as the captain, and now he's headed to the stadium. That's unusual. You two, with me. Everyone else, wait here as instructed. Send word to the other teams to retreat immediately if this fails. ఇప్పుడే పైన ఆర్కాన్తో ఫైట్ చేయడానికి వెళ్తారు కెప్టెన్ అగుడు. Yes. He's going inside, but the Pyro Archon is... Forgive me, my lord. Allow me to check one more time. The time for idle observation is over. This nation is out of... Yes, sir. He just walked straight into the stadium. What is he gonna do? అదే ఫైట్ మంచి సీన్ బాగుంది. స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది. Incredibly strong. How long will they have to fight until someone comes out on top? Wait, this feeling. Just like the other day near the ley lines. It's faint, like a soul's trying to escape. Where is it coming from? Is that why he's looking for Granny? If he dies here, then all clues will be lost. I can't let that happen. సో అప్పుడు ఈడు వచ్చి కాపాడైతే అన్ని పోతాయిలు క్లూస్ అని ఈడు అప్పుడు వచ్చి కాపాడైతే. నౌ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గెటింగ్ ఆన్ ది ట్రాక్. As for you, I must confess,
I did not. No matter how dense the fog, as long as the sun remains, we cannot turn day into night. She could have dispelled it. She simply chose not to. You don't have much time. And you're injured on top of that. What do you plan to do next? Don't have much time. ఏంటి ఇప్పుడు నేను క్యాప్టెన్ కూడా తెచ్చిపోతారండి. I'm beginning to see just how useful you may turn out to be. You heard something from here, didn't you? No need to force yourself. I've never seen anyone mad. I didn't expect you to intervene at such a critical. You know I've been following you. When walking in the forest, it is only natural to encounter wild beasts. However, not every beast has the courage to come out and bite. And yet, one of those very beasts saved your life. Then speak. What do you want? I didn't save you because I wanted something. My soul is more perceptive than others. I can sense that the ley lines are extremely weak. I don't know what the Pyro Archon is planning. Can she really save us? అది ఇప్పుడే క్యాప్టెన్ గారు అది సేవ్ చేయలేదు, దాని ప్లాన్ పేస్ట్ నేను చెప్తాను ప్లాన్ అని The చెప్పాడు. questions you asked her just now, well, I've had very similar doubts. So I felt like I had to help you. So, you can tell the truth. That was quite a reckless decision to make. I'm not sure you realize that. There's no turning back for me now. What I did back there is going to get me in a lot of trouble. You attacked the Pyro Archon in broad daylight, and I used my spell to save you. A single glance was likely all it took for her to recognize my tribe. So, we're in the same boat. You seem to care little for my thoughts on the matter. It's too late for that. Start from the beginning. Why are you looking for Sitlali? Do you know her? ఇప్పుడు మొత్తం చెప్పాడు. Explain your relation to her first. I know you two are acquainted. Sitlali is my elder and my teacher. She taught me everything I know. It's my duty to protect her. If you truly wish to protect her, you should have let me perish at the Pyro Archon's hand. Yet, you chose otherwise. Do I really need to tell you what that means? బ్రో ముందు సరిగ్గా చెప్తే ఇంకో నువ్వు. I want to do something to change Netland for the better. Something I can accomplish with my own two hands. You're stranger than anyone I've ever met. But maybe, just maybe, you can show me the way. Strange. Sitlali is said to be the legendary Granny Eastly, someone capable of communicating with the Wyab. And the Wyab are the key to information on the Night Kingdom. Why do you need knowledge on the Night Kingdom? That is not something you need to know. బ్రో అంతా చెప్పు ఏమవుద్ది. Don't forget, I say Do you not believe the Fatui capable of betraying a dead? people can lie, but souls cannot. I can tell there's a weight to your soul, a sense of... వీడికి ఏదో Tribe, but you certainly know their tricks. I apologize for my rash judgment. You are more capable than I imagined. నేట్లానికి వీడికి ఏదో పెద్ద సంబంధం ఉంది, లేకపోతే చేయడు అసలు. ఏదో జరుగుతుంది ఇక్కడ మొత్తానికి నేట్లానికి Let's మధ్యలో. go. We'll see if you have what it takes. ఇప్పుడు వెళ్ళి అతను ప్లాన్స్ కనీసం క్యాప్టెన్ గడివి వాళ్ళందరూ వయసులో ఉన్నాయి. అవి కూడా లేకపోతే వాళ్ళు కూడా స్ట్రైక్ వేసి ఉంటే. Interesting approach. వజ్రపు సురేష్ హాయ్ బ్రో, వెల్కమ్ టు ది లైవ్. ల్యాప్టాప్ బ్రో ఇది, మన దగ్గర పీసీ అంత ల్యాప్టాప్. నీకు కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది, దాన్ని ఏమంటారు ఈ ల్యాప్టాప్ స్పెక్స్ చూసుకోవచ్చు నువ్వు కావాలంటే. ల్యాప్టాప్ ఏంటి ఏమున్నాయి. Worth trying, I think. Rather than weaving a net to protect the ley lines, this method would address the root by reconstructing the ley lines themselves. ఓహో అన్నాడు కదా, ఇది కాకుండా ఇంకొకటి ఉందని. ఇదే కానీ ఎలా
reconstructing the ley lines themselves is something, you know, how? Woo! Traveler, Paimon, are you two all right? Paimon's fine. Just, Fine. Are you okay, Sitlali? Of course. I'm so mad at him. After everything, he still can't let go of the past. I can feel of I can kind of feel of understanding, please. For some reason, he thinks he owes something to the people who cared for him. Stubborn, self-righteous fool. Where's that gonna get him? Now that he's all grown up, he thinks no one can tell him what to do? He thinks he can just run away whenever he wants. I'll show him. If he tries to run one more time, he's got another thing coming. maybe stubbornness runs in the family. Like grandmother, like grandson, as they say. Is that supposed to be a compliment? Anyway, back to what we just saw. Yeah, the captain seriously wants to reconstruct the... What does that even mean? Something like the loom of fate, maybe? But how does that help with the abyss? The loom of fate? అది మీకు తెలియదు. It's kind of hard to explain. Basically, it's a device from Conrio that has unbelievable power. Anyway, if he really wants to manipulate the ley lines, everyone in that land will be affected. Oh, this is big. He's serious. It lines up the everything he said before. He tried to see the journey from the same purpose. Which means the captain has been honest from the very beginning. Why is he so obsessed with saving that land? Oh, we've got to tell Moika about this right. Yes. అదే కదా నేను అంటుంది, కెప్టెన్ గారికి అంత అబ్సెషన్ ఏంటి నాట్లను కాపాడాలని? ఏం పిచ్చడికి ఎందుకు? 33 అయిపోయింది. వాళ్ళకి 33 కామెంట్ చేసాం మనం. నాకు తెలిసి ఇంకో పార్ట్ చేసి వస్తుందేమో, సెకండ్ పార్ట్. I hope this was this today, but let's see. కూర్చోడం వద్దా? అవును. Hey. చిన్నంగా వెళ్తలేదు నేను. ఇటు వెళ్తున్నా కూడా అర్థం కావట్లేదు. టెలిపోర్టేషన్ ఉంది. బా మైండ్ యూజ్ చేయట్లేదు. బుర్ర ఉంటే అయిపోయేది. యాక్ట్ 4 ఇవ్వాలి కొట్టేద్దామా? చూద్దాం. Moika! Traveler, Paimon Sitlali. Perfect timing. Oh, really? That's great! We also just took a peek at Auroran's memories and just... all with his granny's permission, of course. Calm down, Paimon. ఓకే ఇప్పుడు అంతా చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో ఏమంటుందో. So the captain was searching for the source mechanism to reconstruct the link. If his plan is already in motion, that means he knows exactly how to accomplish his goal. We have... Is reconstructing... ఏ ఆర్కన్ క్వశ్చన్? ఆర్కన్ క్వశ్చన్ ఏంటి క్వశ్చన్ గారు? Yes. It's not a simple fix. It would mean sacrificing nearly everything contained within the current ley lines. Very similar to the price of using a gnosis. If he activates the mechanism, it's all over. We need to mobilize our forces as soon as... But what forces do we have? Kanich, Shilonan, you two, and myself. All other warriors are working to push back the abyss on the front lines.
నలుగురు చూసి 5గురు పైమం తీసి నలుగురే. But that's barely any people! Not to mention you lost your power, and they've got the captain on their side! Oh, maybe we really should get Seat Lolly to break Auroron's legs. That won't help us with the captain, I'm afraid. In any case, the Masters of the Nightwind are an urgent చాప్టర్ నంబరా power. చూడలేదు నేను. I was hoping అది ఇందాక యాక్ట్ 3 అని help వచ్చింది. defend the tribe. యాక్ట్ 3 అయిపోయింది, యాక్ట్ 4 అని ఉండేది. చాప్టర్ 5 ఇది 6. All right. Don't worry about your grandson. We'll figure something out. I'll leave him to you all. All right, back to the matter at hand. I don't believe defeating the captain needs to be. Let me grab Shilonen and Kanich, then I'll tell you my. ఓకే మరి ములానే ఎక్కడ? As you ములానే know, Auroron is working with Mulalani. the captain, and we need to stop their Shilonen. plan. The captain is a formidable opponent, but that shouldn't deter us. In any case, a head-on confrontation isn't the best way to solve the issue. Their plan hinges entirely on a single element, the source mechanism. If we leverage our forces, we can destroy it, and then success is ours. We'll head out together. In the event that a confrontation becomes inevitable, I'll stall the captain while you. చాపా కింది కూడా వాయిస్ యాక్టర్ లేడే. I agree with Kanich. The two of us can handle. Listen to my plan first. Kanich, I want you and Ahau to launch an assault from the front and break through the Fatui defenses. The captain won't be on the front lines. As a seasoned warrior, he'll be stationed in close proximity to the device to ensure it's. So you want us to lure him to the front? No. The purpose of the frontal assault is to gather the Fatui forces in. డిన్నర్ చేసా ఇంకా చేయలేదు క్వశ్చన్ గారు. It's easier for the rest of us to avoid them. మీరు చేశారా డిన్నర్? Shilonen, I need you to do what your tribe does best and dig a tunnel from the outskirts of the ruin. Once we get close to the device, we just need to destroy it. Okay. So Shilonen is launching the main assault. The Traveler and I will join hers. No one can create a distraction better than you, Kanich. Not even myself. By combining our strengths, we just might manage to break through the captain's. Leave it to me. Understood. Then we should just promise us you won't do anything reckless. You cannot face the captain straight on unless you have no other choice. You mean everything to us. Losing you would be the worst possible outcome. చపాతీ తిన్నారా? ఓకే జపాన్ కూడా చపాతీలు ఉంటాయా? ఐ మీన్ పిండి ఉంటే అయిపోద్ది. ఎక్కడి నుంచి చపాతీలు చేసుకున్నారా లేకపోతే బయట నుంచి తీసుకున్నారా? I will also try my best to not let things get to the point. Thank you, everyone. The fight is going to happen. You go chapter 5 act 2 4 start అయింది. I don't know how long it will take, but let's see. ఎక్కడ రాయదు నువ్వు 1000 మీటర్లో ఉంది అక్కడ. బాబా నా దరిద్రం బాగుంది. నేను అసలు ఎక్కడ టెలిపోర్టేషన్ పాయింట్ పెట్టుకోవట్లేదు. అక్కడ దాకా వెళ్ళాలంటే ఎలా వెళ్ళాలి? ఏదో ఒక సౌర్యాన్ని పట్టుకోవాలి. లేకపోతే పని అవ్వదు. Bring it. సౌర్యాన్స్ ఎక్కడ ఉన్నారు మీరు? ఇక్కడ ఉంది. హాయ్ బ్రో, వెల్కమ్ టు ది లైవ్. త్వరగా
టెలిపోర్టేషన్ బండి అది అక్కడ ఉంది. సర్లే ఇప్పుడు ఎందుకు లేని All right. Surprise! పైకి All right. Act 4 need more powerful team on one top healer. Don't forget. ఏ ఎందుకు The nearby mountains could be a good infiltration point, but వారియర్స్ కదా stay under the radar. We should approach from the side. as agreed and I will handle There are it. only a few Fatui stationed around the perimeter. We should take care of them first so they can't alert anyone. అయితే ఆగు టీంలో మనకు హీలర్ అంటే ఈ టీం కదా ఇది ఎక్స్ప్లోరేషన్ చేస్తున్నాం అంతే ఫాస్ట్కి వెళ్ళడానికి ఇది మనం మెయిన్ టీం ఎందుకంటే 91 ఇచ్చింది కాబట్టి సో ఇది అగ్రివేట్ వస్తుంది అయితే ఆ ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకోవాలి మనం కానీ ఇంకోటి ఏం పడేస్తుంది కాజు కానీ జీని పెట్టుకోవచ్చు We నీకు may leave కావాలంటే at any time. కాజు కానీ ఇస్తాను Sounds good to me. లెవెల్ 80లో ఉన్నాడు పైకి కాజు హీలర్ అంటావా కావాలంటే మనం ఫుడ్స్ వాడదాం అంత కావాలనుకుంటే ఫుడ్ వాడేద్దాం Every day. Ugh, don't tell me I overdid it this time. ఏ ఒకటి వచ్చింది హలో 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 కాదు కాదు కిందకి కిందకి టీం అర్థం వైట్ చెరుపు నేనేమి నీ అంత ప్రో ప్లేయర్ కాదులే అయినా షోగన్ టీం మనం వాడాం ఎందుకంటే ఫుల్గా బిల్ట్ అవ్వలేదు ఆయన ఓ ఫక్ ఐ ఫర్గాట్ నా కాజు ఒకటి చచ్చిపోయాడు రా చచ్చిపోయిన తీసుకొచ్చిన పాటలు ఇప్పుడు వేసుకుంటాం చూసు నైస్ క్యారెక్టర్ ఎవరో షిరోనేనా మళ్ళీ ఎక్కడ జనాలు ఈ పెట్ట మాత్రం భలే బాగుంది నా దగ్గర ఉన్న బబుల్లో ఉండే పెట్ట కన్నా ఇది ఎక్కువ యాక్షన్ ఉంది ఓకే ఇప్పుడు మారిపోదాం టీమ్స్ As a new player telling don't use exploration team.
నేను ఆ టీం ఎందుకు వాడుతున్నానంటే స్పీడ్గా వెళ్ళడానికి. నేట్లైన్ అన్ని పైన కింద కొండలు పైన కింద మొత్తం అంతా ఉంది కాబట్టి, పైగా శిలలు ఉంటే నేట్లైన్ కాబట్టి ఈజీగా స్పీడ్గా వెళ్ళొచ్చని వాడుతున్నాను. ఫైటింగ్ వచ్చేసరికి ఇంక ఇదే టీం మనకు వస్తుంది. ఇంకా ఎడిటింగ్ బిల్డ్ చేయాలి కాబట్టి. Time to go. Terminate! Eyes on me! I see through you! Cut to the chase! Can't run! One with nature, as one with wind and cloud. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నావు నాకు అర్థం కాదు కదా. Speed of light. Good. I must remain calm. వీడు అంత చిరాకే నాకు అసలు వీడు ఎంత చిరాకే తీయడా నాకు. Propagate! Nowhere to hide. Don't blink. Hey. Speed of light. Good. Scatter! With sword comes shadow. ఆర్ఎన్ఆర్ కష్టం అది మన వల్ల అవుతుంది. ప్రస్తుతం అది వరల్డ్ బెస్ట్ పైకి అది. Incoming. Into the wind. నాకు వీడి దగ్గర ఉన్న అటాక్స్లో చిరాకు ఏంటంటే ఆ గన్ను కొడేస్తూనే ఉంటాడు. హైడ్రో ఉందనుకో మనం దగ్గర పొరపాటున చచ్చిపోతాం. గట్టి పోయి ఫ్రీజ్ అయిపోయి Good spot. Yeah, looks good. We'll take it from here. కీపింగ్ కాయిన్స్ ఓకే. I can see the inside. Perfect. We'll keep going. The rest of you should head back. All right. Please. హెల్త్ ఎలా ఉంది బాబా? కాళ్ళు కూడా ఆల్మోస్ట్ చచ్చిపోతున్నారు బాబు. నేట్లైన్ భలే బాగుంది. నా దగ్గర జియో కార్డ్స్ ఏమున్నాయి అనుకుంటున్నావు అసలు నువ్వు? ఇది ఉంది నోయలు శిలుని వచ్చిన ఇది ఇంకా లెవెల్ ఉన్నాయి. గోరగడు నీకు అంతే. మన దగ్గర జియో కార్డ్స్ ఏమి డీపీఎస్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఏంటి, ఇది తప్ప ఇంకో డీపీఎస్ లేదు మన దగ్గర. అది ఒకటి ఇది ఒకటి అంతే. ప్రతిసారి ఇలా రావాలంటే కష్టం. నువ్వంటే ప్రో ప్లేయరు, నీకు వీక్ అవన్నీ. ఏమంటే నువ్వు గలం. మాకు కనీసం గేమ్ ఎలా ఆడాలో తెలియదు, నీకు మొత్తాన్ని తెలుసు. టీం సరిపోద్ది అంతా 80లోనే ఉన్నారు. దీన్ని పెంచను కానీ రెత్తను పెంచేయాలి. ఎందుకంటే మణిగంట అక్కడ ఇచ్చిన సలహా ప్రకారం 4 స్టార్స్ని వాళ్ళు 90 దాకా పెంచడం కష్టం, తీరిపోద్ది. The Fatui wouldn't concentrate all their forces in one place. There's sure to be guards on the inside, so stay sharp. Oh, nice job smashing those rocks, Moika. You look super cool. Ah, that was some expert level rock clearing, even by my tribe standards. లేజీ అంటే నిజమే లేజీ.
కానీ అది ఒకటే కాదు, ఎందుకంటే మళ్ళీ మనకు క్యారెక్టర్స్ని ఏ క్యారెక్టర్ని ఎలా బిల్డ్ చేయాలో తెలియదు మనకు సరిగ్గా. మొన్న ఈ మధ్య కాస్త కన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది, మనకు అన్నీ తెలుసుకోవాలి మనం ఇంకా. మీ అంత ప్రో ప్లేయర్స్ కాదు కదా, మీరు అప్పటి నుంచి ఆడుతున్నారు. That must be the Fatui tunnel over there. We should steer clear and approach from the side. ఫెటీగాలు ఏంటి అక్కడ ఎక్కడెక్కడో అండర్ గ్రౌండ్స్ లో బతికేస్తున్నారు వీళ్ళు. ఓ షేట్. అది తెలివినోడు అయితే ఎవడైనా తప్పించుకుని పోతాడు. నో ఫార్మ్స్ స్టార్స్. నేను అంటుంది ఏంటంటే, ఇప్పుడు 4 స్టార్స్ ఉన్నారనుకో, నువ్వు వాటిని లెవెల్ 8 దాకా పెంచావు. ఇప్పుడు బెనిట్ గాడు, షాంగ్లింగ్, ఎవరు సింగ్షు గాడు, వాళ్ళు 5 స్టార్స్ ఇచ్చేంత బఫ్స్ ఇవ్వడం, 5 స్టార్ టీమ్స్ ఉండడం, నేషనల్ టీమ్స్లో ఉంటారు వాళ్ళు. సో నేను ఏమంటానంటే అట్లా 80 దాకా ఉంచి 90 దాకా పెంచుకోవాలని పెంచుకో, కానీ దానికోసం హీరో బిట్స్ ఎంత అవుతుంది చెప్పనా? మనం ఫస్ట్ నుంచి 80 దాకా ఎంత అయితే స్పెండ్ చేసాం హీరో బిట్స్, అంతా కేవలం 80 నుంచి 90కి వెళ్ళడానికి అవసరం. జస్ట్ 10 లెవెల్స్ పెరగడానికి మనం ఫస్ట్ నుంచి ఇప్పటిదాకా ఎంత వాడాము, 200, 300, 400 వాడాము, అవంతా ఆ 10 లెవెల్స్ పెంచడానికి వాడాలి 4 స్టార్స్కి. అందుకే నాకు సలహా ఇచ్చాను మణిగంట గారు, ఏంటంటే చెప్పాను అన్నమాట, 4 స్టార్స్ని 80లో నుంచేసుకో, అదే మంచిదని. మన దగ్గర హీరో బిట్స్ ఎక్కువ ఉంటే అప్పుడు పర్లేదు, అప్పుడు పర్లేదు. ఇప్పుడు అమ్మ ఏడుస్తున్నాడు రోజు. ఇది ఒక్కటి ఓకే, ఇప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ క్లియర్. Spring forth! One with nature. Fallen leaves. Adorn my night. With sword comes shadow. Don't blink. అందరూ పోయి ఒక్కడ ఉన్నాడే. Wind strike. As one with wind and cloud. Power that ended Archon. Cut to the chase. త్వర నువ్వు కూడా త్వరగా. Propagate. Sheet of light. Scatter. The wind knows me. Here comes. అది ఏ వ్యాపారం అన్నాను నువ్వు? నేను ఫెమినిస్ట్ మోడల్ యూస్ అవుతున్నాడు ఇదిగో. ఎందుకంటే వీడికి ఏంటి ఎలిమెంటరీ మాస్టరీ కావాలి, ఎలిమెంటరీ మాస్టరీ తర్వాత ఎనర్జీ రీసెర్చ్ కావాలి. ఈ ఎలిమెంటరీ మాస్టరీ పెంచడం కోసం చూస్తున్నాను. సో ఎలిమెంటరీ మాస్టరీని పెంచే వెపన్ నా దగ్గర లేదు. ఉంది ఐరన్ స్టింగ్ 136 మాత్రం వస్తుంది. అదే నేను ఏంటి కిచెన్ మీద వాడుతున్నాను. ఎందుకంటే చాలా నాకు బెటర్గా ఇచ్చాడు అది. నేను చూడాలి ఇంకెందుకో ఇది డీలింగ్ ఎలిమెంటల్ డ్యామేజ్ ఇంక్రీస్ ఆల్ డ్యామేజ్ బై 6% ఫర్ 6 seconds. ఇదిగో దీనికోసం అది చెప్పాడు. ఇది క్రిటెడ్ 8 ఇది ఏంటంటే క్రిటెడ్ చేయడం వల్ల ఇటుకి ఎనర్జీ పెరుగుతుంది కాస్త ఎలిమెంటరీ మాస్టరీ. అది నాకు తెలిసి వాడికి ఈఆర్ఏ కావాలండి, ఈఎం కావాలండి. ఆగు సార్,
ఓకే, బెస్ట్ స్లాట్స్ ఏంటిది వెపన్కి? ఇదిగో వీడికి బెస్ట్ స్లాట్స్ వెపన్లో థర్డ్ ప్లేస్లో ఉంది 5 వాడు. నీది ఫ్రీ టు ప్లే అయితే ఐరన్ వాడుకోవచ్చు, కానీ 5 వాడు కూడా ఉంది ఇక్కడ. ఎందుకు మనకు ఇది టాప్ కాజాగడ్కి టాప్ 3 వెపన్స్లో టాప్ 3 వెపన్ ఏంటి తెలుసా? ఇదే 5 వాడు. ఇక్కడ కిచ్చింగ్కి మనం ఎందుకు వాడుతుందంటే బేస్ అటాక్ కోసం. ఇది ఇంకా లెవెల్ 70లోనే ఉంది. బెనెట్ గడి ఇది లెవెల్ 70లోనే ఉంది. పెంచాలి, 90 దాకా వెళ్ళిందంటే పెరుగుతుంది బేస్ అటాక్. అర్థమైందా? ఇగో నా దగ్గర ఉన్న 4 స్టార్ వెపన్స్ వీలే, ఇవన్నీ 3 స్టార్ వెపన్స్. 4 స్టార్స్ 4 ఉన్నాయి. ఇది ఫ్రూట్ అసలు దేనికి పనికి రాదన్నారు కాబట్టి వదిలేసింది దీన్ని ఏం డెవలప్ చేయకుండా. ఇది బేస్ అటాక్ కోసం దీనికి డెవలప్ చేయాలండి, మర్చిపోతున్నాం వీడియోకి వస్తాను. ఈ 5 వాడేమో కాజోగడి టాప్ 3 అనమాట. ఆ టాప్ 3లో ఉంది అడిగి కాబట్టి అడిగి ఉంచాను. బెనెట్ గడికి ఏంటంటే బేస్ అటాక్ ఆడికి ఎక్కువ ఉండాలి కాబట్టి బేస్ అటాక్ ఉంచాను అడిగి. ఇది ట్రావెల్ గడిది ఇది పెద్ద పట్టించుకోవట్లేదు నేను. ఇవి కూడా పట్టించుకోవట్లేదు నేను. ఇవి వాడుతున్న టీమ్స్లో ఉన్న ముగ్గురికి ఇవి. అర్థమైందా? బేడోకి దీని సిగ్నేచర్ వ్యాపారం వాడుతున్నాం. 4 చూద్దాం. మన దగ్గర క్లేమోర్స్ 4 స్టార్లు ఎక్కువ ఉన్నాయి కానీ స్వాడ్లు లేవు. అంత కోపం ఎందుకురా? ఏంటిది ఇదా? Crit hits have 60% chance to generate a small amount of elementary particles, which will regenerate 6 energy of the character. Can only occurs every 12 seconds. Infusion Stinger. Dealing elementary damage increases all damage by 6 seconds for 6 max 2 seconds. Connect was second. మనకు ఇప్పుడు నార్మల్ క్యారెక్టర్ మీద వెపన్ బిష్ ఏంటి దాని అంటారు, నార్మల్ క్యారెక్టర్ మీద బిష్ చేయడానికి మన దగ్గర ప్రైమోస్ లేవు, మళ్ళీ వెపన్ బ్యానర్ మీద చేయాలంటున్నాను. ఇక్కడ కాజాగడికి ఏంటంటే ఈ ఎలిమెంటరీ పార్టికల్స్ వల్ల వీటికి ఈజీగా ఫాస్ట్గా వస్తుంది అన్నమాట. ఇది ఎనర్జీ రీఛార్జ్. ఇదేంటి ఏంటి కిచ్చింగ్. ఇది డీలింగ్ ఎలిమెంటరీ డ్యామేజ్ వల్ల ఏమవుతుంది, దానికి ఇంక్రీజెస్. ఇదిగో డీలింగ్ ఎలిమెంటరీ డ్యామేజ్ ఇంక్రీజెస్ ఆల్ డ్యామేజ్ బై 6 సెకండ్స్. అది ఎందుకంటే కిచ్చింగ్ మన మెయిన్ డివైస్ కాబట్టి ఇదే మనకు ముఖ్యం. ఎందుకంటే ఇదిగో ఇక్కడ ఏముందో కెన్ అక్కర్ ఎవ్రీ 1 సెకండ్. అది 5 సెకండ్ 10 సెకండ్స్ అంత లాగలేదు, 1 సెకండ్. అంటే ప్రతిసారి మన ఎలిమెంట్ అది దాని స్కిల్ వాడినప్పుడు వస్తుంది. అది డ్యామేజ్ 6% ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. నేనేం ప్రో ప్లేయర్ కాదు, నాకు తెలిసింది చెప్తున్నాను అంతే. నాకు తెలియదు అయితే నేను అడుగుతాను, తెలుసుకుంటాను, తప్పులేదు. This spell is from the Masters of the Night Wind. It's Auroron's doing. They're probably trying to buy time. నేను మళ్ళీ కిచ్చింగ్ వెపన్ కూడా చూసాను. దాని బెస్ట్ స్లాట్స్లో ఫ్రీ టు ప్లే వెపన్ ఏదైనా ఉందంటే అది ఐరన్ స్టింగ్. అదేనా అవి చెప్తున్నా. ఓకే ఎక్కడ తగ్గి దాని బెస్ట్ స్లాట్స్ నాకు ఇది కావాలి నిజమే. దాని బెస్ట్ స్లాట్లో ఇదంటే ఫ్రీ టు ప్లే వెపన్ కింద మనకు ఇది అనుకోని ఛాన్స్ కింద ప్రస్తుతం వాడుకోవచ్చు. కానీ నేను దీని కోసం ఇది ఉంటుంది కదా, ఏంటిది base attack for 55 bonus attack casting element to skill game of seed.
ఓకే ఓకే. మన కాజుగా మెడికల్ స్కిల్ కోసం వాడుతున్నాం మనం. ఐరన్ రోడ్ మన దగ్గర లేదు గురు. లేని వాటి గురించి మనం మాట్లాడకూడదు. నేను కిచ్చింగ్ వెపన్ ఏంటంటే ఒకటి ఉంది, అది నేను లైన్ రోడ్ డార్క్ ఐరన్ సోడ్, స్కైవర్డ్ రోడ్, దానికి ఇప్పుడు కెచ్చింగ్ వెపన్ ఉంది, మనం దాని ఏమంటారు ఫోర్స్ చేసుకునే వెపన్. అది చేయాలి నేను. అది చేస్తే మనకు వస్తుంది. కెచ్చింగ్ అటాక్ దేని మీద బేస్ అయి ఉంటుంది అసలు? ఓకే సరే. ఓకే, అదే బిల్డ్ చేయట్లేదు అసలు. ఏంటి వేసుకున్నా లేదు కాబట్టి. కుకిషిన్ బాగుంటే క్లోరిన్ వాడుకోవచ్చు. ఫిషల్ ఉంటే నహిడా, ఫిషల్ నహిడా వస్తే బాగుంటుంది. ఎలిమెంటరీ మాస్టరీ అటాక్ పర్సెంటేజ్ మీద స్టాన్స్ ఉండాలి. గోబల్ టైం అల్ట్రా డ్యామేజ్ మీద ఉండాలి. కిట్ డ్యామేజ్, కిట్ డ్యామేజ్ ఎలిమెంటరీ మాస్టరీ. స్కైవర్డ్ బ్లేడ్ ఇస్ 5 స్టార్. స్కైవర్డ్ బ్లేడ్ స్కై రైడ్, స్కైవర్డ్ కాదు, స్కై రైడ్. స్కై రైడ్. అంటే ఇప్పుడు బెనిట్ కడగండి, బేస్ అటాక్ మనం పెంచాలి. ఇది attack bonus that is based on Benny's base attack ఇక్కడ ఉంది. ఎస్, బెనీస్ గడి బేస్ అటాక్ బోనస్ అనేది బేస్ అటాక్ మీద ఉంటుంది. సో మనకు కెచ్చింగ్ చూద్దాం సార్. కెచ్చింగ్ డీల్స్ రీడింగ్ ఎలక్ట్రోనమిక్ ఇన్ ఏఓవి. షీ దెన్ బ్లెండ్స్ ఇంటూ షేడ్ ఆఫ్ లైట్ స్ట్రైక్ సర్వీసెస్ దట్ డీల్స్. ఓకే, ఇది మామూలు అటాక్ మీదే బేసే ఉంది ఇది. ఇయరా బ్రో, బెనిట్ గాడికి బేస్ అటాక్ ఎక్కువ ఉండాలి. ఇయర్ కాదు, ఇయర్ ఉందాడికి 172 ఉంది. వాడికి ఇలా ఆర్టిఫాక్ట్స్ మనం సరిగ్గా చూసుకోవట్లేదు. ఎప్పుడు నేను ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఇయర్ 20% అది హీలింగ్ బోనస్. ఇది ఒక్కర్లేదు కానీ ఉంది అంతే, 178% ఉంది. బెనిట్ గాడికి బేస్ అటాక్ ఎక్కువ ఉండాలి. ఇప్పుడు మన వెపన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఐరన్ స్టింగ్ బదులు ఈ స్కైలెట్ బ్లేడ్ వాడచ్చు బేస్ అటాక్ నేను పెంచుకుంటే. పైగా దీంట్లో ఎనర్జీ రీఛార్జ్ కూడా ఉంది. కానీ కాజో గడి బెస్ట్ స్లాట్స్లో టాప్ 3 వెపన్లో ఐరన్ స్టింగే ఉంది. చిచి పవన్ స్వాడ్ ఉంది. నేను బెనిట్గా ఏం బిల్డ్ చేయలేదు. సరిగ్గా చెప్పాలంటే నేను ఏ క్యారెక్టర్ని ఇప్పటిదాకా సరిగ్గా బిల్డ్ చేయలేదు. ఇదిగో నీకు కావాలంటే అదే ఆపుకుని చూసుకో. సో 0-0 ఉన్నాయి. అసలు నేను ఏం బిల్డ్ చేయలేదు. అంతే. నేను ఆర్కాన్ కస్ట్ చేయాలి, మళ్ళీ లేట్ అయిపోద్ది అనుకో. మళ్ళీ రేపు వీడియో చేయాలి వస్తుంది. ఒక్క ఆర్కాన్ కస్ట్ మీద ఎన్ని చేయాలి. We should try to restore them. These mechanisms probably control that wheel, right? Let's give them a try.
ఏ అప్రోచ్ ఎవరికన్నా నువ్వు నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఏ క్యారెక్టర్కి యూస్ చేద్దాం అంటున్నావు? ఏం మనం ఆపాలా? ఇది అమ్మ ఇది ఏంటో బాబు ఇది. ఓ ఎలా ఉంటుందా? ఓకే ఓకే. ఎలా చూద్దాం ఇది. బాగా సెట్ అయింది. అంతే కదా, కరెక్టే కదా. ఏహే ఇది హింట్ ఏంటో యూస్ చేయట్లేదు నేనే యూస్ చేయట్లేదు. ఇది ఇది వెపనం ఎక్కడో చివరిలో ఉంది. లిస్ట్లో ఎక్కడో చివరిలో ఉంది అది. బాగానే సెట్ అయింది. ఇదే అవ్వట్లేదు మనకు. బాగానే ఉంది కదా అది ఇంకాస్త ముందుకు వెళ్ళలేదు. యాహే అది సెట్ అయిందండి. Time to go. One with nature. Eyes on me! Germinate! Clouds high. The birds call. With sword comes shadow. Don't blink! Hey! The wind knows me. Propagate! Speed of light! Hey! Nowhere to hide! ఏంటి ఇది సచిరేట్లేదు ఇది. To ashes! As one with wind and cloud! Don't blink! One with nature! ఓకే ఓకే ఇది అయిపోయింది. ఇది కరెక్ట్గా సెట్ అయింది.
నేను ఏమనుకుంటున్నా, నేను మీ అంత ప్రోగ్రామ్ కాదులే సార్, మీరంటే అప్పటి నుంచో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నోళ్ళు, మీ మాట పై చేయి, మీరు ఏదంటే అదే. ప్లేసెస్ మళ్ళీ బాగున్నారు ఆయన, ఇక్కడ ఉన్నారు. There they are. Oh, the captain's here too. Perfect. Looks like they focused their defenses over there. Oh, they're here. Huh. I thought the Pyro Archon would choose a frontal assault. It doesn't matter. They're too late anyway. ఓ ఏం చేస్తున్నారా, అప్పుడే అయిపోయిందా? It's too late. We need to turn it off. I won't let you do this. The ఏం sound జరుగుతుంది? of lament. What was that sound? It was like. Now's our chance to turn off the. ఏం జరుగుతుంది ఊరూరం గడికి? Auroran? How did he just. సూపర్ సీన్ అవుతున్నాడు ఏంటి ఇప్పుడు? A lot faster. Was Ultra instinct. Is this good in battle? Bro becomes super ఏంటి? Got the ultra instinct. Shit. This ends now. Something's wrong. You are not Auroran. Who are you? What? You. So, you still recognize me, Commander? I'm glad. Although, I believe you have some more pressing concerns at the moment. You see? You indulge your sense of honor for just a moment, and now you've lost your chance. His voice is completely different. Stop worrying about other people's survival, about their losses and sacrifices. You just need to win. That must be why I've returned. Please finish what you set out to. I didn't expect to see you here, but I have to disagree. Abandoning one's comrades is not the way of a warrior. Why do you care about a doomed man? I know you can see it. After all, his soul has been incomplete from the start. Hey, you committed only half of the Archon quest up to now. Yes, అవును తెలుసు నాకు. మళ్ళీ ఇంకోటి దీనికోసం పాటు. I'm close to death. Is it because of that noise just now? The piercing cry came from underground when what's down there? Natlan's ley lines must be hiding. Aurora, it's you. What'll it be today? మిథున్ బ్రో నాకు డౌట్, ఇప్పుడు నేను కిచింగ్ మీద ఏంటి ఐరన్ స్టింగ్ వాడుతున్నాను, కాజాగడి దగ్గర ఏమో ఫెవనిస్ వాడుతున్నాను. సో ఇప్పుడు ఏమంటావు దాని గురించి నువ్వు? Oh, why the long face? Don't tell me you still haven't let that go. I knew it was a bad idea to tell you. I heard everyone wanted me to be the savior. Savior? Ha! Sounds nice, doesn't it? But, does such a person truly exist? Even if... Auroran, is that you? Oh, here, have a seat. Let Granny cut you some fruit. Can I get you anything else? Some grilled meatloaf, maybe? Ask for anything. What about those spiced rub mushrooms you made me last time, Granny Kuimi? అంటే ఇప్పుడు నేను అలాగొన్న వెపన్స్ పర్లేదు ఇక ప్రస్తుతానికి. నేను ఏంటంటే ఇప్పుడు అంటే యూబర్ ఏమంటాడంటే కెచ్చింగ్కి ఆ వెపన్ వద్దు తీసేది అంటున్నాడు. మరి వెపన్స్ మార్చేయమంటున్నాడు, ఎందుకంటే ఎలిమెంటరీ మాస్టర్ కావాలి కదా కాదు వాళ్ళ మీద. కానీ దాంట్లో ఎలిమెంటరీ మాస్టర్ వచ్చేది 136 మాత్రమే. అందుకే నేను ఇంకో రాసిపోతున్నాను. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు కెచ్చింగ్కి వెపన్ ఉంటుంది కదా, ఏంటిది 4 చేసే వెపన్,
అది కాకుయిచ్చ ఇది ఉంటుంది. అదే అమినోమా కాకుయిచ్చి అని ఉంటుంది కదా అప్పుడు, అది బెటర్ అంటావా లేకపోతే ఫ్లూట్ బెటర్ అంటావా? ఎందుకంటే నా దగ్గర లయన్ రోయల్ అయితే లేదు. సో మన దగ్గర ఉన్న ఛాన్సెస్ రెండే. అయితే అను కాకుయిచ్చి లేకపోతే ఫ్లూట్, రెండిట్లో ఏది బెటర్ అంటావు కెచ్చింగ్ మీద? Ah, you like ఎందుకంటే those, did you? An outlander taught me that recipe, actually. A merchant, to be exact. Never thought about going into business yourself, my boy? You could travel all over. ఐరిస్టింగ్ ఎందుకంటావు? Our Auroron? A merchant? He's far too honest for that line of work. బై ద వే ఇప్పుడు నేను మధ్యలో నుంచి లైవ్ నుంచి వెళ్ళాలి. సో సారీ ఫర్ దట్. మళ్ళీ వస్తాను ఆ నిమిషాల్లో. ఓకే.
హలో 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 ఇంకా ఉన్నారు ఇక్కడ వెళ్ళిపోయాం మనం కాసేపు చేసేద్దాం ఇంకా అరగ 9 అయిపోతుంది చేసేసాం కాకపోతే Well, at least an honest merchant like him wouldn't prey on old-timers like us. Everyone said a true savior does not really exist, but then why did my birth open the door to the possibility? Maybe I don't need to sacrifice myself, but surely everyone is born for a purpose. If I had succeeded back then, would the world have become a better place? Done spacing out, Auroron? Yes, Granny, it's just... wanted memories Will learning all this really make me as strong as you? Of course not. I'm a special case. Other shamans study their whole lives without reaching a fraction of my abilities. Because you're a genius. You could say that. Or maybe I've just been alive longer than the rest of them, and picked up a few tricks that they didn't want to touch. It's rude to bring up a woman's age. Anyway, class is canceled tomorrow. What about my homework then? Do what you want. What use is it being as strong as me anyway? You've seen how the tribe treats me. They're all afraid. I try to go about my business, and they practically tremble in fear. Not the most fun way. Take it from me. The happiest people are the ones who do their own thing. So do what you want, Auroron. Granny didn't say it outright, but I think she was trying to comfort me. Don't force yourself. Don't beat yourself up over the past. But I never forced myself. I never even got the chance to try before. Hey, you zoning out over here again? There's such a thing as overwatering the radishes, you know. I was just... Something interesting about them today? I noticed some on the ground. Maybe it got too cold yesterday and they couldn't handle it. Bummer. Guess that means less honey this year. Aoife, do you think being a vet is fun? Fun? I'm not sure about that. Do you think planting vegetables is fun? Fun enough, I guess. Exactly. Most people live like that. No special purpose or calling. That's just... Oh, jeez. That troublemaker's at it again. Auroron, my man, come inside and give me a hand, would you? Why should I? I thought being a vet was no fun. Well, I guess there is a fun part. Trying to outsmart these rascals. Come on, give me a hand. Maybe Aoife was just too nice to tell me the truth. That attempting something above your capabilities will kill you. My soul is unstable. I only survived because I had people to help keep... A part of me has always been missing. That's why the other spirit said I was close to death. Why struggle? It's a miracle you were even born. Just close. ఎవరు నువ్వు okay fucking yes. Now I have confirmed that he is a Kandrian. Captino is a Kandrian. Wonderful. But a Kandrian is tends to be a pure Kandrian, tends to be like a what? Abyss. English మాట్లాడుతున్నానండి కాంట్రియన్స్ అందరూ ఎబిస్లో మారిపోయారు సో ఇది సంభవం చచ్చిపోయాడు ఇది అబిస్ని ఫైట్ చేస్తున్నాడంటే ఇది కామ్రేడ్స్ని ఫైట్ చేస్తున్నట్టే కెప్టెన్ గారు ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది కెప్టెన్స్ లైక్ డేంజర్ సెల్ఫ్ It was you, the thing that came out of no... Thing? I'm a warrior. Far stronger than... I'm not weak. There's just a limit to what I... And that's exactly why your fantasy is so ridiculous. You really think a useless thing like you can save the world? Useless? Savior? Ha! Sounds nice, doesn't it? But, does such a person truly exist? Even if they do. Exactly. People live like that. No special purpose or calling. That's just how the world works. Take it from me. The happiest people are the ones who do their own thing. So do what you... But I don't want things to end here. Auroron? It's all right. We'll take things from here. Every time they marched into battle, I had to stay behind. Don't worry. With the Archon on our side,
The Abyss doesn't stand a chance. All the best warriors are fighting on the front lines. I want to do... Both of us are bound to disappear. But your end will come sooner than mine, because you've been broke. Once your soul shatters into pieces and dissipates into the wind, వీడు కావాలని చేస్తున్నాను కదా. take temporary control over this body. No. No, this isn't right. My life can't end like this. I still haven't done anything important with my హలో life. క్వశ్చన్ గారు. My end will not come first, and I'm not giving up. I can't die here. No! I won't die here! Whoa, whoa, whoa. Aurora! Control your mind. Feel the ground beneath your feet. This is not your end. సౌండ్ ఏంట్రా ఇది చూస్తే? మొత్తం అయిపోయింది ఆర్గన్ కస్ట్. నాకు ఇంకా చాలా చాలా ఉంది ఆర్గన్ కస్ట్. ఇప్పుడు సగం అయింది నాకు. ఓన్లీ 50% ఇస్ కంప్లీట్. His eyes are open! He's alive! Well done. You managed to do the impossible. Don't try to talk. Focus on holding yourself together. I can't believe the captain did that. Maybe he thinks of Auroron as a comrade. He was helping to rein him in all this time. Damage to the soul is a tricky thing. The pain almost consumed you for a moment, but you managed to hold on. The worst appears to be... We can talk about that. Our plan. I'm sorry. You saved my life. And now... Auroron, I never thought you actually wanted to sacrifice yourself in that ceremony. But you never gave up. Have you come to a conclusion on what it is that you truly want? I just want an answer. A reason why I exist and why everyone... No one is born a hero. And no one should be treated like one from birth. I had a chance to do something important back then, but I failed. All I want... Good night, Kushna garu. Bye bye. ...ways to make up for that. The answer you seek now lies before you. ఓ ఓ ఏంటి Genshin వీడికి? You are the inheritor of my name. The hero from the masters of the Nightwind, who shall fight for this generation. Fascinating. You're not the person that the others thought you were. And yet, you're also not the kind of person that you thought you were. It can take a lifetime to truly discover who we really are. Like you. I never thought I had what it took to be a hero. I was too cunning, too self-absorbed. But in the end, I sacrificed my life for this nation. Now, remember your name. Even if others will see a different meaning, it still symbolizes your nobility and my ancient name. BD. Devotion. It means devotion. You will give your all, not for the sake of a heroic death, but to do justice by the answer you found for your life. For that answer, నాకు ఎందుకో కానీ ఇది ఏన్షియన్ నేమ్ వచ్చినప్పుడు నాకు సడన్గా గూజంలు వచ్చినాయి. Through your devotion, you will prove your worth, having foretold his own death. The omniscient man holds a feast. Let us raise our cups in honor of his heroism and send him off, for at last, his wish is now fulfilled. It's nice to see you again, Sanhaj. Sanhaj. With your recognition, we now have the 5th hero of this era. అదే నేను చెప్పాను కదా ఔరంగడి వన్ ఆఫ్ ది హీరోస్ అని. నాకు తెలుసు, నాకు తెలిసే ఈడే వన్ ఆఫ్ ది హీరోస్ అని. ఇప్పుడు ఎవరు? మొలాని కినిచి షీలోన్
ఇంకా వీడు ఒకడు సిట్లాలి 5 హీరోస్ ఉన్నారు. ఇంకొక హీరో వస్తే సరిపోద్ది. అది మనమే అవ్వచ్చు. I am happy to see your plan advance one step further. It seems that my cry did not cause irreversible damage. Just as I thought. The Lord of the Night has awakened. Ooh, Lord of the Night. As in the one who... I preside over a realm of souls. Due to my limited power, Yola teaching Lord of the Night. ఏం పేర్రా బాబు అది? extend my existence. When you activated the device, I awoke and could not hold back my cry. It is a sound that agitates souls. Most of you are unaffected because your souls are intact. But with a damaged soul, the effect on your friend was heightened and his soul almost shattered us. And yet, his soul remains in one piece. He managed to overcome this obstacle through sheer strength of will. A truly impressive feat for a human. So, was that what caused all his strange behavior? No. An additional soul was affected. It tried to take refuge in the missing part of your friend's soul. But, however, this soul does not hail from that land or the Night Kingdom. Its origins remain a mystery to me. Activating the source mechanism was supposed to reconstruct the ley lines. Why did it awaken you instead? Because I was the one who originally constructed Natlan's ley lines, otherwise known as the Night King. The ancient battle between the Descender and the dragons destroyed the corner of the world, allowing the Abyss to invade. Natlan's ley lines took the worst of the damage. To aid the people of Natlan, the Lord of the Night used the fragments of the old ley lines to reconstruct a similar network. That's how the Night Kingdom was born. The first Pyro Archon, Shibalanke, strengthened that realm and established the rules that aid our fight against Shibalanke. the Ode of Resurrection and the Pilgrimage, both of which are practices that survive to this day. Oh, right. You said before it all came from the power... The ancient dragons tried to use this device to strengthen the ley lines by imbuing them with power. Back then, this method was rather ineffective. They lacked the skills to navigate the intricate structure of the ley lines. And now, the structure of the ley lines has also completely changed. I am the only possible vehicle for the power generated by the device. It was an incredibly crude and painful method, but I managed to absorb some of that power. Now, I can speak to you like this and provide you with aid, such as rebuilding the ley lines once more, at the cost of my own. But why would you make that kind of sacrifice? The people of Natlan worship me and call me their lord. In the ancient past, before we died out, we were also known by a different name. Ooh. Angels. Lore drops. But adventurers like you are probably more familiar with our devolved form. Sealies. Okay, so Sealies are basically the angels that she's. Yes. No wonder there are Sealies around here. Few angels remain in Natlan, so the same is true of Sealies. Everyone rallied around me and offered their power to humanity to reconstruct the ley lines. Now, I have witnessed your determined pursuit for survival, and I have become your faith. I am very pleased. Moika, inheritor of Shibalanke's will, and leader of Natlan. Despite all the obstacles and misunderstandings, I have awoken. And the efforts of this harbinger and the young hero have imbued me with power. Say the word. And I will once again work to fulfill my mandate. Just as I did thousands of years ago. You need only nod your head. For the sake of your people and your nation. For the sake of overcoming the invasion from the Abyss.
I will not. After reconstructing new ley lines, you will cease to exist. The rules of Natlan are founded in the Night Kingdom. If you disappear, so do they. Not to mention, all the memories and legends recorded within the old ley lines will disappear along with you. The people of Natlan will face memory loss, mental disorders, and cognitive issues. Just like the consequences of using the Gnosis, that is a price I refuse to accept. Humanity's survival is worth any price. Once the Abyss runs rampant, all that remains will be a land of corpses and ruin. And when the new ley lines are invaded again by the Abyss? What then? How are future generations supposed to survive? A land without the Lord of the Night, without the protection of the rules, is doomed from the start. You presume too much. If you cannot ensure survival in the present, you have no right to think about the future. What will it take for you to realize that? How many hundreds or thousands will have to die? The situation hasn't gotten that dire yet, has it? Why? Because I am a survivor of Conria. I've witnessed the devastation and terror of the Abyss with my own eyes. Conria? That's right. My family, my comrades, my homeland, were all lost to the Abyss. It is an unforgettable pain. One that no amount of time could ever dull. Not even 500 years. You've experienced something similar, Mawika. You should know exactly what I mean. You're right. The pain, the regret, the catastrophe. They all haunt my dreams to this day. If I could go back, I would reject all false hope. I would do whatever it took to ensure their survival. You have that chance before you now. Why do you refuse to take it? Because we don't have the right to make that decision. We love this world because it contains everything we hold dear. Everything that has happened here has moved us, shaped us, and turned us into who we are today. This is going some serious. Giving up our memories and history would mean rewriting everything. The people bodies the only connection to their Even so, given enough time, a new civilization would inevitably flourish. If you believe in humanity, you should trust in their ability to create a new future. Or history could repeat itself. The Abyss could invade once more, and it would all be for nothing. Can I say something? I once carried the hopes of many people, and I was also desperate to save our nation. In the captain's plan, I saw a chance to ensure our survival. But as I was on the brink of death, my wish for life and purpose was rekindled. I've been very fortunate to be well cared for by all the people in my life. I refuse to forget that. My feelings were so strong, they overrode my compulsion to sacrifice myself for their safety. No matter what path lies before us, we still have a destination. That's right. Natlan's heroes gave their lives so we could have this chance against the Abyss. Not only are their deeds and spirits exceptionally meaningful, they may also well be our path to victory. I don't want to give up just yet. Yeah, we're just one hero. The power from the device will allow me to remain awake for some time. I stand at the ready should you change your mind. Even
offer still stands. Humanity is truly remarkable. Even the You must have a profound connection to this land since you're so determined to save it. But what are you really trying to protect? The land? Pretty sure he wants to hear what you have to say, Traveler. Fine. I suppose we can wait. Now that Auroron has inherited the memories of his forebear, there's only one hero left. Your plan does have the potential to generate the best outcome. In the meantime, you shall have the aid of all the Fatui on— Thank you. Having such a powerful harbinger on my side is a big advantage. I know we may never completely see eye to eye on what it means to protect life, but for now, I'm willing to fight by your side. Woo, let's go! Let's go! Para Archon ఇంకా కెప్టెన్ చేసి వెళ్ళిపోయారు. Alright, we should let everyone else know about the plan. They're probably still at each other's throats outside. Good idea. We need to explain the situation. Oh, guess we'll stick around. I'll update everyone outside. Let's... You come to me with many questions, and you should be rewarded for your bravery. Ask, and you shall have the knowledge you seek. About the power of the They heavens. do not like being mentioned by name by any living being, be it an ordinary human or one of the seven. They prefer to remain in the shadows as shades. Yes, yes. There are 4 shades. Teamwork. Lol, today you got 8 likes. నేను నిజమా నేను చూడలేదే 4 షేడ్స్ ఉంటాయని అన్నాను మరి నాకు పెద్ద తెలీదు లోర్ గురించి అందులో ఈ దీని గురించి. The one you wish to know about? I call her the ruler of death. Ooh. She helped Natlan establish the rules. It was also under her guidance that I created the Night Kingdom. Ruler of Death. That's a pretty cool name. It was an expression of love, as well as an act of reparation. She was seen as having significantly overstepped her authorities as a shade, which quite displeased the almighty heavenly principles. She succumbed to self-pity as a result, and no longer cared if others discussed her identity. Even so, her existence remains unknown to all అదే but a select few. నేను ఒకసారి విన్నాను దేర్ ఆర్ 4 రూలర్స్ అని రూలర్ ఆఫ్ డెత్ రూలర్ ఆఫ్ టైం ఇంకా 2 ఉంటాయి అప్పుడు మనకు అంత తెలియదు కానీ టైమే చాలా మంది ఏమంటున్నారంటే ఆడి పేరు మర్చిపోయింది కానీ వెంటిగడ రూలర్ ఆఫ్ టైం అంటున్నారు అది మెయిన్ సీక్రెట్ ఐడెంటిటీ మెయిన్ పవర్ చాలా మంది అలా అంటున్నారు దెర్ ఆర్ 4 షేడ్స్ ఆఫ్ షాడోస్. Please don't tell anyone I used that word. I'm just trying to speak plainly to conserve energy. You come to me with many questions. About the Loom of Fate. I'm not familiar with that concept. The device is capable of weaving and creating ley lines, you say? Even I cannot create something from nothing. I can only reconstruct the ley lines by reassembling the yet intact components into a new structure. If that power were available to the people of Natlan, they might have a new option against the Abyss.
You come to me with many questions. About the elemental energy and the abyss. Phlogiston is Tevat's primordial form of energy. The heavenly principles used phlogiston as a basis for the creation of elemental energy, to develop a power to better counter the abyss. Have you heard of the concepts of the light realm and the human realm? Light refracts into 7 different colors, which we collectively refer to as a rainbow. Elemental energy is a similar concept. It's essentially the modern counterpart of phlogiston. You come to me with many questions. About my ancient name. Ah, yes. Yes. The artisan from the Children of Echoes has yet to mention the matter to me. Probably because the young girl from the Masters of the Nightwind is no matter. I'll reach out in a dream and tell them what needs to be done. Young girl? What? Did I say something wrong? You come to me with many questions. I have no more questions. And you నేను ఇప్పుడే మొత్తం అది చూసాను. ఏంటిది? Sting is one of the best words for character that many deals damage through elemental reactions. నేను అగ్రివేట్ టీంలో వాడతాను కాబట్టి అలా వస్తుంది. కాబట్టి నాకు ఐరన్ మంచిదే అంటావు. ఐరన్ స్టింగ్ కన్నా బెటర్ ఏంటంటావు? లైన్ సోర్ అంటావు, చూస్తున్నావు కదా. అక్కడ లైన్ సోర్ అక్కడ లైన్ సోర్ కిచ్చింగ్ అని అయ్యాటో. Catching an item both damage by primarily increasing attack speed the element can take full advantage of line speed. Indian skill increase damage against enemies affected by pavan after making it a good chance for defense. It's hard to remain on dry land for so long. Never quite seem to get Increase damage against enemies affected by pyro or acro. మితంబరం ఉన్నావు ఇంకా, లేకపోతే వెళ్ళిపోయావా? అబ్బా సేదా టాప్ 3 గెన్షిన్ క్యారెక్టర్స్ ఫర్ హెంటయ్యా. గొప్ప క్వశ్చన్ అడిగో. టాప్ 3 గెన్షిన్ క్యారెక్టర్స్ అంటే నువ్వు చూడడానికి అంటున్నావు, లేకపోతే మామూలుగా ఏ క్యారెక్టర్స్ టాప్ 3లో ఉంటారు అంటున్నావా? In that case, allow me to formally welcome the Fatui to our cause. We now face a common enemy. It's time to put our differences behind us and look to the future. As for Auroron, his actions may have been out of line, but I don't intend to punish him right now. I'd rather give him a chance to prove himself. ఇది బాగానే వస్తుంది కానీ R5 నువ్వు చూడటాక అయితే ఆగు. ఏ క్యారెక్టర్స్ చెప్పాలో అర్థం కావట్లేదు. బోల్డ్ అండ్ ఫీమేల్స్ ఉన్నాయి, ఏమని చెప్తాం? ఒకటి రైడింగ్ షో అనుకో. ఇంకా రైడింగ్ షోను ఈవుల, ఇంకా క్యాప్టెన్. ఈ ముగ్గురు చూసుకో. రైడింగ్ షోను ఈవుల, ఇంకా క్యాప్టెన్ ఒకడు.
A magnanimous decision. We're back! Whoa, seeing the two of you chatting like this, They strengthen numbers, I feel better This about may chance. be an unexpected outcome, but a favorable one nonetheless. Now that we're all here, I have some questions of my own. Tell me, how did you discover the source mechanism? We weren't getting any closer to obtaining the Gnosis, so I had my men scour Natlan for a different option. Auroron helped as well. We tracked down 3 scholars, Aberawa, Bosomtwe, and Kushtal, and combined the results of their research to look. I've never heard. Seems like my own investigation failed to locate some critical personnel. I'm just not sure how I missed them. Strange. Perhaps they simply live in seclusion. నాకు ఎందుకో ఐ మీన్ ఎలిమెంటరీ రియాక్షన్కి ఏంటి ఐన్స్టీన్ బెటర్, కానీ నాకు ఎందుకో ఇంకా ఏమైనా ఒక వచ్చే బెటర్ ఏమో అనిపిస్తుంది మరి. In any case, their results speak for themselves. That's true. Now we have another option at our disposal. Compared to using the Gnosis, our current plan will buy us some time. అదే అంటది మరి ఆడ బాడీ అంతా కప్పేసాడు కదా, ఎక్కడ ఏం కనిపించకుండా కనీసం. And if all else fails, we still have this plan as a last resort. Even though executing it will come at a heavy cost. But that means making everyone forget their past! We should definitely try. Oh, actually, speaking of the Gnosis, how did you know what it. That story begins with the Cataclysm 500 years ago. I failed to save Conria from the rampage of the Abyss. When the situation became unsalvageable, I fled to Natlan with the remainder of my platoon. Only to find that Natlan had fallen victim to the same tragedy. I defended this land for quite some time, and, in the process, met the chief of the Masters of the Nightwind, Aizu. I'm sure many people viewed Conria as the cause of the tragedy. But Aizu was kind to me all the same, and even helped me in my time of need. From that moment, I made it my mission to aid Natlan. In battle, a warrior fights to win. Even though my homeland was lost, I was already committed to this fight. Together, Aizu and I fought many battles and overcame countless hardships. However, he was unable to escape his fate, and, in his final moments, told me the secret of the Gnosis. So it was him. He recommended using the Gnosis on several occasions, even before the tragedy. But I turned him down each time. You knew him, and you fought for Natlan all those years ago. Okay. Why don't I recognize you? It must be the mask. Even without the mask, my past appearance is long gone. Even with the curse of immortality, the flesh still rots. ఓకే అంటే నేను చూసాను మరి బ్లస్ ఏంటి, నేను చూసిన వాటిలో బెస్ట్ స్లాట్ వెపన్స్లో ఫ్రీ టు ప్లే ఏంటి కెచ్చింగ్కి అదే ఉంది మరి, అందుకే. Wait, do you know someone named Dainsleif? That probably. You've met him already? Yeah, a bunch of times. Sounds like you know him too. ఈజ్ ఇప్పటిదాకా చాలాసార్లు కలిసి ఎన్నోసార్లు లోవర్ బాంబ్స్ కూడా మనకి ఇచ్చాడు. During the age of We know him very well. All I knew was his name. The last time I saw him in person, he was traveling with the princess. He carries a degree of pain and hatred that far surpasses my own. Back then you said you don't want to fight me. Was it really from my Yes. You're the brother of the princess. Given the role I held in Conria, I would prefer not to harm you. Although, this is likely a self-imposed burden. If the princess saw me now, I doubt she would even recognize me. As for your question,
I don't know how Dane managed to slow the deterioration of his body. My appearance is much changed, and that's not the only thing. Even my physical strength is a shadow of what it once was. I would have never known. During our battle, it felt like I was fighting against the pinnacle of human strength. అయితే ఇప్పుడు ఏంటి కిచ్చింగ్కి ఫ్రీ టు పే వెపన్ ఏంటి ఐరన్ రోల్ అంటావు అంతే కదా ఫ్రీ టు అదే గాచాలు మామూలుగా 4 స్టార్ వెపన్స్ వచ్చే దాంట్లో ఐరన్స్ ఏంటి ఐరన్స్ ఏంటి లైన్స్ రోరే అంటావు కదా. And I still lost. I deserve no... Still, it's a shame we never faced off 500 years ago. You could have seen what I was true. I agree. Had we fought then, I'd also have been more motivated to go all out. So, all that commotion back at the stadium, and you're saying neither of you were using your full strength? I'd say we're evenly matched. If we face off again, victory will come down to who wants it more. I imagine you held back since there were spectators around that could have gotten hurt. But capitalizing on that situation would have only led to a hollow victory. It would have been no different than taking... My goal was the Gnosis, and I failed to obtain it. That means I lost. Plain and simple. Speaking of Genesis, what are you going to tell this story, sir? అదే కదా ఏం చెప్తారు వీళ్ళు అక్కడ Majesty that Tsaritsa allows every harbinger the freedom to pursue the meaning of their existence. When the time comes, that freedom can take precedence over her orders. That's why our methods can be so radically different, despite sharing the same goal and the same sovereign. I needed the Gnosis because I came here to save Natlan. That was my primary motive. Once Natlan is saved, if the Gnosis still remained in my possession, I could bring it back to Snezhnaya. My decision regarding the Gnosis will not change. So let's focus on the Abyss for now. ఇంకా అవ్వలేదు బ్రో ఇది నేను సగం వరకు చేశాను నేను ఇప్పుడు ఆపేస్తాను కాసేపు. What happens when all 6 heroes are together? It will probably unleash some kind of power the heavens were mentioned earlier. Anything to... We will unleash a great power that can be used to thwart the Abyss. But only once. It's a power that Xbalanque gained from Renova. Renova is a god whose existence predates any Archon. You can think of her like an emissary of the heavenly principles. She controls the power of death. అదే కదా నేను చెప్పింది అది దీని లార్డ్ ఆఫ్ డెత్ చెప్పింది కదా లార్డ్ ఆఫ్ నైట్ ది రూలర్ ఆఫ్ డెత్. Wait, is that why you have the Ode of Resurrection? Yes. Renova also orchestrated Natlan's rules. Like I said before, when a human ascends to the divine throne, their inner flame will awaken. The size of the flame depends on the person's potential. The same principle applies to the ruler of death's power, with one notable distinction. The amount of power inherited will not change depending on your ability to tolerate it. In other words, it's a kind of power that not everyone can withstand. But if you survive the trial, you will gain unprecedented strength and the ability to harness powers more formidable than any Archon. That still sounds really risky. We cannot walk this path without accepting risk. Mualani charged into the Night Kingdom despite the abyssal contamination. Auroron fought back from the brink of death. In the face of their bravery, I must respond in kind. Spoken like a true... Alright, that's enough for one day. You should head back and get some rest. I'm sure the Abyss will likely sense the change in Auroron. It's possible the frequency of the attacks will increase. There are many challenges to come, so we need to be prepared. When you put it that way, Paimon feels even more exhausted. Alright, let's head back. సరే మరి ఇంకా వాళ్ళతో ఆర్కాన్ గెస్ట్ అయితే ఆపేద్దాం. ఇద్దరం ఆడుకున్నారు ఇక్కడ సరే.
రైడన్ బిల్డా నేను ఇంకా బిల్డ్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే నేను రైడన్ ఇదిగో సరే నాకు బద్ధకం ఎంత బద్ధకం అంటే మాటల్లో చెప్పలేము అనమాట అంత బద్ధకం చివరికి రైడన్ షోగన్ దగ్గర దాన్ని మెప్పడం కూడా లేదు ఏంటి క్యాచ్ అది కూడా లేదు ఈ సింగ్ షోగాన్ని ఇంట్లో డెవలప్ చేయాలి వీళ్ళిద్దరిని దీన్ని 80 చేయాలి దీన్ని 80 చేయాలి దీన్ని 90 చేయాలి మళ్ళీ దీనికి క్యాచ్ ఇవ్వాలి ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఇవ్వాలి వీళ్ళు చూసుకోవాలి అవన్నీ చేస్తే పర్ఫెక్ట్గా బిల్డ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఏంటంటే మిథుంబురం నాకు డౌట్ ఇప్పుడు ఉన్నాం ఇక్కడ ఇంకా ఉంటావు సరే ఆయన ఇప్పుడు వెళ్తే మళ్ళీ షిట్ పర్లేదు The monsters keep... It's definitely unusual and we should all be careful. If there's one thing the Abyss fears, it's strength. If they think we're easy prey, they've got another thing coming. Oh, someone's calling us. Why forcing caching when you have Raiden? రైడన్ ఉంది కానీ దాన్ని బిల్డ్ చేయాలి ఇప్పుడు నా రైడన్ ఎంతో ప్రస్తుతం ఉన్న రైడన్ ఇచ్చే డ్యామేజ్ నాకు ఇచ్చింగ్ కూడా ఇస్తుంది ఎంత నార్మల్ అటాక్స్ ఒక 1K దాకా 500 బాగా దరిద్రంగా ఉంది బిల్డ్ బాగా దరిద్రం నా క్యారెక్టర్స్ అన్నీ దరిద్రం బిల్డ్ నాకు ఇప్పుడు చాలా బిల్డ్స్ అలా చేయరు అందుకే ఇప్పుడు నా డౌట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు లయన్స్ రోడ్ ఉంది కదా అది మామూలుగా మన క్యారెక్టర్స్ బ్యాలెన్స్లో పుల్ చేసినప్పుడు వస్తుంది అంటావా లేకపోతే వెప్పన్ బ్యాలెన్స్లో వస్తుందా మరియు ఇంకా ఇప్పుడు ఐరన్ స్టింగ్ని మనం R5 చేసేస్తే బెటర్ అంటావా ఎందుకంటే ఇప్పుడు దానికి ఇదే బెటర్ అంటున్నావు కాబట్టి మన దగ్గర ఎలాగో లయన్స్లో లేదు అంతవరకు ఏంటి ఐరన్ స్టింగ్ని R5 చేసేస్తే ఎలా ఉంటుంది అంటావు ఓకే ఓకే ఇక్కడ దాపేద్దాం ఇంకా వెళ్తే బోల్డ్ అంత ఉంటుంది వెళ్ళి డైలీ తీసుకున్నావా అయిపోయింది డైలీ పొద్దున్న ఉన్నా పోయావా జింబ్రో ఉంటే నాకు ఈ టైంలో చెప్పి మళ్ళీ వెళ్ళిపోతాను నేను ఇంకా Cold beer after a hard day's work. Nothing like it. What are they saying? We haven't heard anything as of yet. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. ఏంటి ఇప్పుడు మెయిల్ వచ్చిందేంటి ఎంతసేపు పట్టింది నీకు మెసేజ్ చేయడానికి ఇంకా ఫోరిన దగ్గర నుంచి వచ్చిందిరే ఏంటి మై డియర్ ఫ్రెండ్ ఆన్ ది స్పెషల్ డే ఐ Purina the Fontaine extend you to the most exclusive of invitations. You are cordially invited. మర్చిపోయినరే ఒట్టి అమ్మ Purina బర్త్డే కదా ఒట్టి అమ్మ మర్చిపోయినా నేను ఇవాళ లేకపోతే 14 అనుకుంటా పర్లేదు నా దగ్గర ఎందుకంటే కిచ్చింగ్ నా ఫస్ట్ 5 స్టార్ కాబట్టి దానికి కనీసం 65 ఎప్పుడైనా ఇవ్వాలి నేను నా దృష్టిలో నేను ఫిష్ అంటావా క్యాచ్ చేపలు పడ్డమే 12 seconds డిలే బ్రో ఓకే 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 ఇది క్యాచ్ 65 మనం క్యాచ్ 65 చేయాలి
నేను కెచింగ్ చేసేస్తాను, ఎందుకంటే షీస్ మై ఫస్ట్ 5 స్టార్. ఇంకా రైడింగ్ చేస్తాను, ఎందుకంటే దానికి నేను నాకున్న స్ట్రాంగెస్ట్ డిపిఎస్ అదే కాబట్టి సరిగ్గా బిల్డ్ చేస్తే. అది అది కదండి నా దగ్గర పూజ చేస్తారు అందుకు. నోటిది ది ఆర్డ్ ఆఫ్ డెజర్ట్స్ స్టార్ ఆఫ్ ది షో కేక్ ఆఫ్ విత్ 6 ఇయర్స్. Now I saw the climatic scene. That's something you will have to see for yourself. I won't spoil the surprise, but I do promise the beautiful medley of purpose will linger in your teams for a full week and more. No need for you to check the signature. This innovation was penned by my own hand. నా కోసం పంపించింది. As for everything else, we will discuss in details after 2 hours. Now I have to buy the cake with Madame Rosa Cabalato. Okay. ఎప్పుడు రా బర్త్డే? రెస్పెక్ట్ టు ది 5 స్టార్ క్యారెక్టర్స్. అంతే మన ఫస్ట్ 5 స్టార్ కదా. నాకు ఫురినా కన్నా ఫురినా క్యారెక్టర్స్ అవన్నీ తెలియకముందు నాకు కెచింగ్ ఎక్కువ ఇష్టం. నాకు కెచింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది, నచ్చింది. ఎందుకంటే షీస్ మై ఫస్ట్ 5 స్టార్. నేను కనీసం దానికి లయన్స్ రోర్ వస్తే లయన్స్ రోర్ దానికి ఇచ్చి 90 చేసేస్తాను. అది రానంత వరకు ఐరన్ స్టింగు R5 చేసేస్తాను. రైడింగ్ కూడా క్యాచ్ మనకి ప్రస్తుతం ఇది కాదు, బాగా వార్తలు కాబట్టి ఏ పడుతుందో. నేను టైరన్ స్ట్రింగ్ క్యాచ్ R5 చేసేస్తాను దీనికి. నా దగ్గర 2 టీమ్స్ ఉంటాయి. ఒకటి కెచింగ్ బేడో ట్రావెలర్ కూడా. నాకు నైడా వస్తుంది కాబట్టి రాకపోయినా సరే 5 వరకు సంపాదించేస్తాను. నైడా వచ్చాక ఇది ఇంకా పవర్ఫుల్ టీమ్ అవుతుంది. నాకు అదృష్టం బాగుంది. ఫిషర్ వచ్చింది అనుకో ఇంకా అద్భుతం. బేడే బదులు ఫిషర్ని వాడతాను. సో నాకు ఒక అగ్రివేట్ టీం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ రైడెను ఇంకా ఇడు షింగ్షాగడు, ఈ షాంగ్లింగు, బెనిటు, ఈ 4 కలిపి రైడెన్ నేషనల్ టీము. అది ఫ్యూచర్లో ఇంకా కొత్త క్యారెక్టర్స్ వచ్చినప్పుడు కొత్త టీమ్స్, కొత్త బిల్స్. నాకు ఖచ్చితంగా 2 టీమ్స్ ఉండాలి అబిస్కి. అప్పుడు అబిస్లో అవన్నీ చేసుకుంటూ వెళ్తే కనీసం అప్పటికి మనకు అవన్నీ జరుగుతాయి. సో గైస్, మరి ఈ వీడియో ఏం వాళ్ళకి అంతే. రేపు కూడా మనం లైవ్ చేస్తాం. రేపటితో ఆర్కాన్ స్టాప్ కూడా వేద్దాం అనుకుంటున్నాం. సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ లెవెల్కి వస్తున్నాం. సీ టాటా బై బై. అది కాదు.